جينا صامدين بالضيعة بعد المجزرة، مجزرة ال 13 شهيد بيت نجدي. تهجرنا نزلنا على طريق المطار وبيتنا مدمر. جينا نشوف هيك يعني بس نشم ريحة الضيعة ونرجع، لكننا دبرنا أمورنا. نحن ما عنا أمل إنه يستمر، لأنه اليهودي ما إله أمان. منقول إن شاء الله بس لأنه الناس تعبت، والحمد لله رجعنا راسنا مرفوع، رجعنا منتصرين بهيدي الرجعة اللي رجعناها. هيدي السيارة يعني الوقفة حدها بالنسبة لنا عز، وبتعطينا قوة وبتعطينا دفشة لقدام لحتى نكفي النهج اللي كانوا الشباب عم يشتغلوا فيه، رغم انه بتخليك تحس وجع الفقد، لانه فقدنا شباب كانت عم تعطي من قلبها ومن عمرها ومجهودها الشخصي لحتى تكون عم تساعد اهل ضيعتها. هنيجي على الغندورية مع أرض ممسوحة، شعوري كتير حلو. احنا لا بنهتم لا بالأعمار ولا بالبيوت ولا بالأرزاق. رجعت على هذا التراب الأرض، لأنه هذه الأرض هي الكرامة، هي الشهامة، هي العرض. بلا الأرض ما في لا عرض ولا في كرامة ولا في شهامة. على هيك رجعت على الأرض، وكلنا رح نرجع على الأرض، مش على قد إنه بيوت ولا رزق، ولا هذا الرزق بيجي والبيوت بيجي، كل شيء بيجي، بس إذا بتروح الأرض راحت الكرامة والشهامة والعرض. شوف الجمارك Pemirsa, Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di pusat komando di Lanut Musafak, Salti dekat kota Azraq di Yordania. Iran menargetkan armada jet tempur F-35, F-16 Amerika Serikat. Amerika Serikat pasukan bersenjata Iran dalam status waspada atas potensi serangan Amerika Serikat. Ketika diserang pasukan Amerika Serikat, Iran akan menyerang sejumlah sasaran milik Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk Yordania. Iran juga meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Irak Utara. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat diklaim gagal mencegat rudal milik Iran. Hal ini terjadi di pangkalan Al-Ubaid, Qatar. Rekaman yang beredar memperlihatkan beberapa rudal pencegat diluncurkan ke udara saat sebuah objek melintas di kawasan yang diklaim sebagai pangkalan Al-Ubaid di Qatar. 3 rudal Patriot diklaim gagal mencegat rudal Iran yang mengarah ke area tersebut. Namun, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Qatar, militer Amerika Serikat maupun Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak rakyat Lebanon bergabung dengan Israel untuk melawan Hizbullah. Ia juga menegaskan negaranya akan terus berperang dengan Hizbullah, bukan Lebanon. For you, the people of Lebanon, Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. Do you remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare?
Remember the cafes, remember the culture, remember the calm. All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. We've taken out nearly 10,000 Hezbollah terrorists so far. We're systematically clearing out South Lebanon of these fanatics. No matter where they are, we'll find them. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon. A peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah. Sementara itu pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan peringatan keras terhadap Israel di tengah meningkatnya ketegangan kawasan di Timur Tengah. Erdogan menilai serangan Israel ke Suriah dan Lebanon telah menjadi ancaman langsung bagi Turki. Ia juga menuding Israel sebagai hambatan terbesar bagi perdamaian di Timur Tengah. Cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda, solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Pemirsa, Presiden Trump mengaku telah mengambil jutaan barel minyak tanpa sepengetahuan Iran. Hal inilah yang mengakibatkan harga minyak berada di $85 per barel. Say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel. And I said, I hate to do this to you guys, but Iran's going to have a nuclear weapon very soon. We have to go and attack. So we hit them with the B-2 bombers, which took a lot of courage. It was totally successful. We buried it, very hard to get.